kali ini kita akan upgrade Mag ya, series untuk askruk. Kita ganti pakai askruk MP langkah 70. Untuk stang pakai Ninja. Sudah kita potong bagian magnet. Nama dibuatkan lagi, ini rumah sepi. Untuk transmisi tetap standar series. Noken stiker papas ulang ya. Nanti kita ukur berapa liftnya. Untuk tetap memakai mag, kita rubah pakai klep tiger plus-plusan, atur kubah sama sekuis. Polis klep standar tiger udah kita bubut. Untuk terakhir kita pakai biar ya, 21T kampas kopling memakai per 6. Ini yang biar untuk kalter kita memakai MP. Bagian sini sudah kita kelas. Untuk piston tiger diameter 65 ya. Jadi ini Mag series askruk MP langkah 70, transmisi standar, klep pakai tiger ya. Piston tiger 65, noken stiker. Moga aja bisa enak habis ini eksekusi.
let down myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm all for picking fights and trying to mend it with the height. Don't wanna know that I'm not right. I never have been lately. Yeah, sometimes I need someone to pick me